Hi everyone, welcome to Lahari Dance Fitness Academy. So last video lo outer thigh exercise సంబంధించినది తగ్గడానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి చెప్పామండి. సో ఈ ఎపిసోడ్ లో కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెప్తున్నాము outer thigh తగ్గడానికి. సో ఇక్కడ కూడా మనము ఎక్సర్సైజ్ ని ఇలా వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. రైట్ లెగ్ ని ఇలా సర్కిల్ క్లాక్ వైజ్ గా ఇలా సర్కిల్ చేయాలి. అలాగే రివర్స్ 10 కౌంట్ చేయాలి. సో సేమ్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ లెగ్ కూడా ఇలా వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఇలా సర్కిల్, అలాగే రివర్స్ 10 కౌంట్స్ సర్కిల్. ఇలాగ మనము ఈ ఎక్సర్సైజ్ని 2 రౌండ్స్ మాత్రమే చేస్తాం మేము, ఎందుకంటే కొంచెం అది హెవీ ఎక్సర్సైజ్ అండి. ఆ సర్కిల్ చేసినప్పుడు థై మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది. సో 10 కౌంట్స్తో 2 రౌండ్స్ మాత్రమే చేద్దాం. మరి ఈరోజు నాతో పాటు చేయడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు అరుణ మేడం గారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నవారు లక్ష్మీశ్రీ హెయిర్ అండ్ బ్రైడల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ బెంగళూరు, అలాగే శ్రీ సాయి బ్యూటీ పార్లర్ అనంతపూర్, శేఖర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనంతపూర్ అండి. సో వీళ్ళ ముగ్గురు మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మరి ఇంకా వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మేడం. రైట్ పొజిషన్, ఇలా వాల్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి, నడుమిని చేయబెట్టుకోవాలి, లెగ్ ఇలా ఎయిర్లో ఉండాలి, సర్కిల్ చేయాలి ఇలాగా క్లాక్ వైజ్గా ఇలాగ సర్కిల్, మళ్ళీ అలాగే రివర్స్. సో లెగ్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, నీ బెండ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, పొజిషన్ స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రిలాక్స్, అలాగే లెగ్ రివర్స్. రెడీ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రిలాక్స్. సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ లెఫ్ట్ లెగ్తో కూడా చేయాలి. పొజిషన్, లెగ్ ఎయిర్లో ఉండాలి. రెడీ స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రివర్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రిలాక్స్. రైట్, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఇది హెవీ ఎక్సర్సైజ్ అండి, థైస్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది కాబట్టి మేము 10 కౌంట్స్తో మాత్రమే చేస్తున్నాం, అది కూడా 2 రౌండ్స్ చేస్తున్నాం. సో రెగ్యులర్గా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఒక 3-4 రౌండ్స్ చేయొచ్చు, కౌంట్స్ కూడా ఎక్కువ పెంచవచ్చు. రెడీ, సెకండ్ రౌండ్ పొజిషన్ స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రైట్, అలాగే రివర్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రిలాక్స్. రైట్, సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ లెఫ్ట్ లెగ్తో కూడా చేద్దాం. పొజిషన్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రివర్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రిలాక్స్. రైట్, వెరీ గుడ్. 2 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసాం. చూసారు కదండి, ఎక్సర్సైజ్ అయితే సింపుల్గానే ఉంటుంది, అయితే హెవీగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అవుటర్ థై తగ్గడానికి చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ అండి. ఇది చైర్ సపోర్ట్ తీసుకొని కూడా ఇలాగ మీరు చేయొచ్చు, అలాగే సోఫా సపోర్ట్ తీసుకునైనా చేయొచ్చు, వాల్ సపోర్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో రెగ్యులర్గా చేసే వాళ్ళైతే బ్యాలెన్స్ లేకున్నా కూడా ఇలా చేయొచ్చండి. సో ఈ ఎక్సర్సైజు అవుటర్ థై తగ్గడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. 100% అవుటర్ థై మజిల్ అలాగే ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది. సో రెగ్యులర్గా ఈ వర్కౌట్ చేయండి, 100% రిజల్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మా వీడియో చూడండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.